සිසිල් පැන් පානෙන් අනතුරුව නැවතත් තරංගය සමග එක්වන්නේ ලකුණු 105යි කඩලු 8කට පන්දුවාර 27ක් නිමයි. නලින් ප්‍රියදර්ශන මෙන්න ඉදිරියට යන පාරක් එල්ල කරන්නේ ඉහළින්ම මිඩ්විකට් කලාපයට දෙවරක් පතිත වී රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. වර අපි දුර්වල පන්දු රැකීමක් දකින්නේ මිඩ්විකට් කලාපයේ ඈත කෙළවරේ 4 සීමාව ඉක්ම යනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 109යි. ඒ සමගින් ඉදිරියට පියවරක් පැමිණෙමින් පහරක් එල්ල කරනු ලැබී වේගවත් පහරක්. නමුත් නිසි ආකාරයෙන් රකින්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මිඩ්විකට් පන්දු රකින්නාට. චාමික ලකුණු 13ක් ලබාගෙන ඉවරසුයි පහර ෆයිනල් කලාපයට ඇදී යන අතර වාරේ පහසුවෙන් ප්‍රථම ලකුණ අත් කරගන්නවා. දෙවන ලකුණ කරත් වේගයෙන් දිව යනවා. ඉතාමත් හොඳ කඩලු අතර දිව යාමක් යොමු කරනවා පන්දු යවන්නාගේ කඩලු වෙත. නමුත් හානියක් නෑ. පිටිකරු තම සීමාවේ ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් මත් කරගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 1-1-1-111යි. නෙල්සන් ලකුණු පූර්වයේ දිස්වන්නේ. අපි බලමු මේ සීමාව කෙසේ පසු කර ඇති කියලා NCC පිටිකරුවන්. මෙන්න අපසු යොමු කිරීම හානියක් නෑ පිටිකරු සීමාවේ. ආරක්ෂාකාරී පාරක් එවර චාමික කරුණාරත්න පාදයක් ඉදිරියට ගෙනීමෙන් පාරක් එල්ල කරනවා. පන්දු යවන්නා විසින්ම පන්දු රැකගන්නේ. චාමික කරුණාරත්නට මුල් ඉනිමේ ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු ලකුණු නොලබාම දැවී ගියා. දැන් ලකුණු 15ක් ලබාගෙන පන්දු 17කින් ඉවර නිසි එල්ලයක් තිබුණේ නැහැ පාර තුල. නමුත් හානියක් නැහැ. යන්තමින් දැවටෙන්නේ පිත්තේ. වගේම සචින්ත පීරිස් ලකුණු දෙකක් පමණයි මුල් ඉනිමේ ලබා ගත්තේ. දැන් ඔහු ලකුණු 18ක් ලබාගෙන පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඊළඟ පන්දුව ඉල්ලීමක් කරනවා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් දෑවී යනවා. වර තවත් කඩුලක් බිඳ වැටෙනවා. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත අන්දමින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 111ක්ව තිබියදී නම් වන කඩුල බිඳ වැටෙන්නේ. මා සඳහන් කරා නෙල්සන් ලකුණු පූර්වයේ රැඳී සිටින්නේ අවාසනාවේ අංකය කියා අපි සඳහන් කරනවා. නෙල්සන් ලකුණු 111යි කඩුළු 9යි. ඉතාමත් හොඳ තීරණයක් එවර. කෙලින්ම කඩුල වෙතටයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. චාමික කරුණාරත්න ලකුණු 15ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 19කට මුහුණ දෙමින් දැවී ගිය ක්‍රීඩකයා. දැන් ලකුණු 111යි කඩලු 9යි පන්දු වාර 28ක් නිමයි. නලින් ප්‍රියදර්ශන ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් මේ දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා NCC කණ්ඩායමට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරන ආකාරයක් අප දකිනවා දිවා ආහාරයෙන් පසුව. විශේෂයෙන්ම නලින් ප්‍රියදර්ශන දැන් ලකුණු 43කට කඩලු 3ක් දබාගෙන තිබෙනවා මෙම ඉනිමේ. චාමික කොමසාරුට කඩලු 6යි. දැන් කඩලු 9යි ලකුණු 111කට. අපේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වලදී අපි දකිනවා 111 අවාසනාවේ අංකය ලෙස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සඳහන් කරනවා නෙල්සන් හැටියට 1-1-1. දැන් අපි සඳහන් කරා පමණයි කඩුලක් බිඳ වැටුණා ලකුණු 111 දී. මේ දිස්වන්නේ ලකුණු පූර්ව 1-1-1 කඩුළු 9යි.
නවක පිතිකරුවා ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය මුල් ඉනිමේ ලකුණු 24ක් ලබා ගත්තා පන්දු 57කින්. පාරක් කෙල්ල කරනවා සැනින්ම වේගවත් පාරකට සැරසුනේ. නමුත් යන්තමින් පිටේ දැවටුනේ පන්දුව. සචිත් පීරිස් ලකුණු 18යි. අවසන් පිතිකරුවල් යුගලයයි පිටියේ රැඳී සිටින්නේ. ලකුණු 210ක් ඉදිරියෙන් NCC කණ්ඩායම. තම තිල්ල තුලදීම පන්දුව රැක ගන්නවා. ලකුණක් කරා යන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 210ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ NCC කණ්ඩායම මේ වන විට. උන් ලකුණු 99ක් ඉදිරියෙන් සිට තරගය ආරම්භ කරේ. වර ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර කොම්ගේ අතට පන්දුව ඇදී යන්නේ. අතලද අතර වාරයේ ලකුණක් කරා යන්නට පහසුවෙන්ම අවස්ථාව. දැන් මෙන්න 112යි ලකුණු පූර්ව කඩුළු 9යි. කොමසාරු ලකුණු 46කට කඩුළු 6ක් දවාගෙන මුල් ඉනිමේ කඩුළු 3යි තරඟයේ කඩුළු 9ක් දවාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට. දැන් සූදානම් වමත් පිටිකරුවාට ඇඹුල්දෙනිය. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් එවර ඇඹුල්දෙනියගෙන්. කොමසාරුගේ පළමු පන්දුවම ආරක්ෂාකාරී අන්දමින් පිළිගත්තේ. තනතිල්ලේ යන්තමින් කෙටි ඇදියන පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පාරක් එල්ල කරේ මිඩ් ඔෆ් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ. කොම්ට් විදේශ ක්‍රීඩකයා නික් කොම්ට් විශේෂයෙන්ම එංගලන්ත ජාතික ක්‍රීඩකයෙක්. එවර පායින දෙසින් ඇදියන පන්දුව ආරක්ෂාකාරී අන්දමින් පිළිගන්නවා. නිමාව දකින්නවා තරඟයේ 29 වන පන්දු වාරයේ 112යි කඩුළු 9යි. නික් කොම්ට් ගැන අප සඳහන් කරමින් සිටියේ. ඔහු එංගලන්ත කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් එංගලන්ත ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ටෙස්ට් තරඟ 8කට සහභාගී වී තිබෙනවා. අද වරාය අධිකාරී කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ. විදේශ ක්‍රීඩකින් මෙම තරඟාවලියේ කණ්ඩායම් කිහිපයකම විදේශ ක්‍රීඩකින් තරඟ කරනවා අප දුටුවා. නලින් ප්‍රදර්ශන කැඳවන්නේ 30 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට. හතලිස් තුනට කඩලු 3ක් දබාගෙන මෙන්න නලින් ඉදිරියට පෑන පාරක් එල්ල කරනවා. එවර ඉහළින්ම මිඩ් ඔෆ් කලාපය හරහා පන්දුව ඇදී යන්නේ. ලකුණු 4යි. එවර දුර්වල පන්දුව මැනවින් තේරුම් කරගත්තා. කිසිම සමාවක් නැහැ. පියවරක් ඉදිරියට එමින් පන්දුව පිළිගන්නවා. මිඩ් ඔෆ් කලාපය හරහා කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් රඳවන්නේ නැහැ හතර සීමාවේ. එක වරක් පමණක් පතිත වී හතර සීමාවෙන් ඉවතට පන්දුව ඇදී යන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් තේරුම් ගත්තා ඔහු දුර්වල පන්දුව කෙසේද පතිත වෙන්නේ කියා. 116යි. ඉවර පහසුවෙන් ලකුණක් කරා යන්නට අවස්ථාව. සචින් පීරිස් දැන් ලකුණු 24ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු 22කට මුහුණ දෙමින්. ඇඹුල්දෙනිය තාමත් ලකුණු ආරම්භ කිරීම නැහැ. ලකුණු ලබා ගැනීම.
ඉවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්න සැරසුනේ. නමුත් පිත්ත පරෙමින් කල්රොකින අතට පන්දුව ඇදී යන්නේ. මෙන්න එම පන්දුව අසනාවට පිත්තේ දැවටෙන්නේ නැහැ පන්දුව. පිත්තත් කඩලත් පරෙමින් කල්රොකින අතටමයි යන්නේ. ඉවර ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඇඹුල් දෙනිය NCC කණ්ඩායමේ අවසන් පිතිකරුවා. ඉවර කඩලොත් තුලට ඇදී එන පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ. නලින් ප්‍රියදර්ශන කඩලු 3ක් දවාගෙන මෙන්න ඔහුගේ ඊළඟ පන්දුව යත් කඩලු තුරටමයි යන්තමින් ටියේ කෙටිය දෙන්නේ. පසු පාදයට යමින් පන්දුව පිළිගන්නේ. ලකුණක් කරා යන්නට ඒකියාවක් නැහැ. නිමයි පන්දුව අර 30ක් ලකුණු 117යි කඩලු 9යි. නැවතත් අප ඔබ සමගයි සජීවී විකාශය කටුනායක චිලව් මේරියන්ස් ක්‍රීඩා සංගම් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට 31 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොමසාරු. මෙන්න නිදල් යන්නට හදනවා පන්දුව. පායිනෙන් ඉවතට ඇදී යන පන්දුව අවසන් මොහොතේ තීරණය කරා නිදල්ලේ හරිනවා කියා කල්රකින්නාගේ අතට. සජිත් පීරිස් ලකුණු 24යි. වර ආරක්ෂාකාරී පහරක් කෙසේ නමුත් ලකුණක් කරා යන්නට අවස්ථාව බැක්ව ඉස්කාලෙක් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන අතර දෙවන ලකුණ කරාත් පහසුවෙන්ම දිව යනවා. ඉතාමත් හොඳින් කඩලු අතර දිව යමින් ලබා ගන්නා ලකුණු දෙකක්. ලකුණු සංඛ්‍යාව 119යි. 218ක් පිටුපසු සිටින්නේ 218ක් ඉදිරියේ සිටින්නේ NCC කණ්ඩායම. පන්දු 24කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 26ක් ලබාගෙන සචින් පීරිස්. පරකල් කරන ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර. නමුත් කොම්ට් හතරේ සීමාව අසල ඔහු පන්දු රැක් ගන්නවා. වේගයක් තිබුණා පහර තුල ඉතා ඉක්මනින් පන්දු රකින්න අතට ඇදී ගියා. ලද අවසරෙන් එක ලකුණයි. ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒ සමගින් 120යි. ඇඹුල් දෙනිය පන්දු 7කට මුහුණ දී තිබෙනවා. තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ. මා පෙර සඳහන් කළා සචින්ද පීරිස් ලකුණු 5ේදී උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා ලෙග් ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයා අතරට රැක ගැනීමට හැකි උඩ පන්දුවක්. නමුත් ඔහුට ගිලී ගියා. දැන් සචින් පීරිස් ලකුණු 27යි. මෙන්නවර ඉල්ලීමක් කරනවා. පාදයේ දැවටෙන්නේ පන්දුව. කෙසේ නමුත් වින්සුරු නිෂ්ප්‍රභා කරනවා ඉල්ලීම. 120යි ලකුණු කඩලු 9යි. අප සිටින්නේ තරඟයේ 31 වන පන්දු වාරයේ. සුයි පාරකට සැසුනේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් දැවී යනවා. සියල්ල නිමයි 31 වන පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දුවේදී සාර්ථක ඵල නෙලා ගන්නවා කොමසාරු යලිත් වරක් යනුව NCC කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවී යනවා. ලකුණු 120කට මෙන්න එම පන්දුව කෙලින්ම කඩුල වෙත පන්දුව ඇදී යන්නේ. සුයි පහරකට සැරසුනේ නමුත් නිවැරදි එල්ලයක් දුටුවේ නැහැ. එම පහරේ පාදයේ දැවටුනේ පන්දුව ලහිරු ලසිත් දැවී යන්නේ ලකුණු නොලබාම මේ අනුව NCC ඉනිම නිමාවට පත් වෙනවා. ලකුණු 120කට පන්දුවාර පන්දුවාර 30යි පන්දු 5ක් තුලදී ජයග්‍රහී ඉලක්කය NCC කණ්ඩායමේ ඒ අනුව මෙන්න ලකුණු ලබා ගැනීම. අමරසිංහ ලකුණු 2කට දැවී ගියා.
උදාර ලකුණු 15යි. ලකුණු 25ක් ලබා ගත්තා වීරක්කොඩි වැඩිම ලකුණු ලාභියා දෙවනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියා පෙරේරා ලකුණු 22ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. ලකුණු 15ක් ලබා ගත්තා කරුණාරත්න. ලකුණු 27ක් ලබා ගත්තා නොදැවි සචිත් පීරිස්. ඔහු තමයි මෙම ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 120යි. අතිරේක ලකුණු එකක් සමගින් පන්දු වාර 30යි පන්දු 5ක් තුලදී NCC කණ්ඩායම දෙවන ඉනිමට. මෙන්න පන්දු යැවීමේ දක්ෂතා කොමසාරු ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් පන්දු වාර 15යි පන්දු 5ක් තුලදී නිලකුණු පන්දු වාර 3ක් සමගින් ලකුණු 49කට කඩලු 7ක් දබා ගත්තා. ඔහුගේ විශිෂ්ටතම පන්දු යැවීම මෙම තරඟාවලියේ. ලියන පතිරණ පන්දු වාර 5යි 22යි කඩලු ලබා ගත්තේ නැහැ. එන් ප්‍රියදර්ශන නලින් ප්‍රියදර්ශන පන්දු වාර 10ක් යවුවා ලකුණු 48කට කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. මෙයයි තත්ත්වය අතිරේක ලකුණු 1යි පන්දු වාර 30යි පන්දු 5යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 120යි ලකුණු 219ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා NCC කණ්ඩායම යනුව ජයග්‍රහී ඉලක්කයේ ලකුණු 220ක් බවට පරිවර්තනය වී තිබෙනවා වරාය අධිකාරී කණ්ඩායමේ. තත්ත්වය මෙසේයි කෙටි විරාමයකින් පසුව නැවතත් ඔබ හමු වෙනවා විශේෂයෙන්ම අපේ ඉංග්‍රීසි විස්තර විචාරකයින් ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක ඇෂ් රත්නායක සමග කෙවින්.
Thank you, and as you come back, a very good afternoon to all our viewers. Welcome to Chilla Marian's grounds, and well, we are into the final phase of this match, the Super League Premier Tournament match between NCC and the Sri Lanka Ports Authority, happening here at Chilla Marian's. Live coverage brought to you courtesy Sri Lanka Cricket, and what a wonderful match it has been so far. 33 wickets have fallen in just 1.5 days. Well, this is a 3-day match. We are into the second day yet, and we have just finished about an hour's play after lunch, and already 33 wickets have fallen. 3 innings have been completed, and the sides have been bowled out thrice, and we are now into the final innings as we welcome Kevin DeBell to the microphone. Thank you very much, Ashley. I hope you can hear me. Can't really hear myself. Are you able to hear me? Very much. All right. Yes. In fact, it has been a blitzkrieg of wickets over the last couple of days. If we take a look at the scorecard, the summary rather, we'll take a look at the NCC versus the SLPA right now as it stands, 73 for 5. Actually, I think that's a bit of a mistake, that one. But I think 220. They scored in their first innings. Lackluster batting performance replied by the nondescript team, and the Ports Authority. Ports Authority making only 121. So 220 was the score posted by NCC in the first innings, and Sri Lanka Ports Authority folding for 121. And in the third essay, NCC bowled out for 120. Yes, so not a lot of batsmen putting up their hands. The only hands going up are the umpires, showing them the pavilion to walk back, dismissing them. But this game is still not out of reach for the Ports team. They can still win this. There's plenty of time left in this. They have experienced guys. Of course, the 2 openers at the crease, not in the best nick, but they can in fact make a fist of it if they bat time. Nick, speaking of Nick Compton, the English import, he did score a half century in the previous game, and he didn't really do much in the first innings, but that's not what he's here for. He's here to score some runs. On with his Middlesex helmet, he's ready, and Johan De Silva taking strike. First ball, the left-hander also had a great start to the season with a century and a half century, but tailed off a little bit in the last couple of games. This is the opportunity for both of these openers now to put their hands up. Let's see the first ball. Wow, massive shout. Massive shout, first delivery, and it was a good shout too. Plenty of enthusiasm, all right. That ball certainly was not anywhere near the bat nor the gloves. So Lasit Tembuldenia tossing the ball up, certainly getting some spin, and the batsman just thrusting his front foot out. Johan De Silva. So already drama after the first ball. Oh, wow. Well, Kevin, there's going to be plenty. Well, there we are, the umpire taking control of it. Now, this is what one would like to see. Yes. Umpire Susantha Nanakara, no nonsense from him. And so it will be from Rohita Kotachi, 2 senior umpires, premier umpires who have been in the scene for a long time. And they're certainly not allowing the players to get away with this type of behavior. So that's good. Umpire certainly establishing himself, Kevin. Now, this is what is required. These are young players. Yes, certainly. They can get carried away with the occasion, but cricket is a gentleman's game. It has to be played as gentlemen. Yes, you're absolutely right, Ashley. I mean, a lot of blood boiling, I'm sure, a lot of blood pumping among these youngsters. So it's only right that the umpires be very authoritative and take charge and take control and show them who's boss out there in the field. Certainly right. So once again, Johan De Silva looking a little bit tentative. And good bowling by Lasit here. It's a very dramatic first over, I have to say. Drama with each delivery. You'd think that you're watching a highlights package. Well, you're certainly right. Lasit Tembuldenia turning the screws on as he comes and bowls, tosses it up, and the bails have been taken out. There's a loud appeal once again. That's a 3rd consecutive appeal in this over. But the leg umpire on this occasion, Rohita Kotachi, says nothing doing. The batsman had his foot back in the crease. So quite a dramatic over, all right, Kevin. So things are happening. We are in for a good, interesting afternoon. And very good afternoon to all our viewers as well, once again. Yes, welcome. If you're just joining us, you've missed a very, very dramatic session over. In fact, you've missed a very dramatic day. Wickets tumbling all over the place.
And now the Ports Authority in pursuit of that 220. Once again, not an impossible task, but definitely a hard one as they try to chase those runs down with plenty of time left. But that also gives the bowlers plenty of time to play with. Nick Compton now getting ready, having been in the striker's end for that very dramatic first over. You'd have to say the nerves will be jangling even for the experienced English international after watching that first over. But we'll wait and see how he responds to this scathing attack, you'd have to say. Well, you're certainly right. So it's going to be a two-spin attack which has been employed by Angelo Pereira. So Chaturanga de Silva, who picked up 6 wickets in the first innings for 56 runs, being brought from the fine. Now that's the end that he bowled even in the first innings when he picked up 6 wickets. So he's in business already. And there is a forward short leg, a slip in place. Only 2 men in catching as he gets ready for the first delivery. So that's a sweet looking shot. All right, Kevin. So Nick Compton, as you said very rightly, will be into business quickly here. Because the key that's going to be here, Kevin, for the success of this innings chase, the 4th innings chase for Ports Authority, will be to play their game natural game. Yes. Not to put themselves under pressure in any situation. They cannot afford to get bogged down at any cost, at any circumstance. They should play their shots. If the loose ball is there, you saw that there was a short and wide. That was Nick Compton's first delivery, but he put it away for a single. And that's exactly how they should approach this target. Certainly right. Ports Authority, 1 for no loss, chasing 220 for an improbable outright victory. One wouldn't have thought it's possible. Just only 1.5 days completed so far. So says it all, and the next delivery fended off on the back foot by Johan de Silva. Good looking defensive shot there. Quite comfortable he is out there. So that's what is required. You need to play your game. You need to take it, play the ball on its merits. Oh no, he's got a top edge, falls in no man's land. This has been such a dramatic 8 deliveries. I have the 9 deliveries, I have to say. Wow. Hey, we're in for some chase, aren't we, Ashley? Well, we are certainly in, Kevin, but at the same time, I must tell you, we have been here for the last 1.5 days, and the cricket that we have seen has not been top quality, so sad to say. No, it hasn't, no. And these are top cricket teams that are playing with each other as well. NCC, goodness me, in the good old days, one remembers the type of cricketers they produced. Non-Cricket Cricket Club and Ports Authority also have been playing top-rung cricket for a long time. They've been producing some brilliant cricketers over the years, but looking at these outfits, it is absolutely a surprise. Wherein do you think the problem lies, Ashley? Is it a lack of temperament over the years it goes down? Is it the advent of perhaps 2020 cricket? What do you think the reason is where players don't seem to be able to build long innings anymore? We'll get back to that after this delivery. Squarish arm delivery, quicker through the air, and we see the over coming to an end. We'll talk about that question. 2 overs completed, Ports Authority, 2 for no loss. Well, Kevin, we seem to have a little bit of time, but let me tell you, I believe the problem lies in the cradle of cricket here, which is now being focused by Sri Lanka cricket as well, the schools cricket. We all knew it was at the schools cricket, that is the cradle of cricket, that is where we found talent, where we found the youngsters, identified them, groomed them, modeled them to get into the big league, and they walked into clubs and they played fantastic cricket, and then they got the exposure and also opportunity for national recognition as well. And also these different types of games that have been played right now. We'll talk about that after this delivery. Johan this time turns it off the pad neatly, once again through backward square leg, walks across for a single and brings Nick Compton on to face the music. Well, as I was saying, the different versions, the T20 version, the 50 over version, and also the amount of cricket that is being played, goodness me, has a huge impact on the wear and tear of the players and also their mental capability to adjust as well. Now that's what we are seeing here. This game has been approached by both sides virtually, as somebody was saying here in the studio, like a T20 game. And this is a 3-day game. Surely it must be very tough to switch back and forth between formats that you play. You play a 40 over or a 50 over game, and then you play a 20 over game, and then you are out on the field for 3 days. So it must be tough to switch back your mentalities between each format. However, it really shouldn't be an excuse in the modern day cricketer's life, should it? Well, you're certainly right, Kevin. Today, these players are playing professional cricket. We'll talk about once again this next delivery.
Lasit Tambuldenia once again switches his pace and then tosses that ball up, tries to get some grip off the wicket, but played down defensively. Well, that's no excuse at all for these players because they are playing big league cricket here. Yes. And this is the Super Premier League tournament that has been played by Sri Lanka Cricket. And the topmost tournament, Kevin. So these are cricketers who have been in the scene for a long time. And well, T20 cricket is not played at the highest level here, though it's there at school level and at the club level. So therefore, these cricketers need to be mentally strong, mentally adjust themselves, and also take this opportunity that is coming their way with both hands. Goodness me, look at the amount of investment that has been done by Sri Lanka Cricket, the clubs and so on and so forth. Live coverage, the exposure, the opportunity, and the amount of cricket that is being given to them. There should be no excuse, should there? Ideally, there really should be no excuse. Absolutely. So there we are. 3 overs completed. Ports Authority, 4 for no loss. Thank you, Anish. Okay, I'm back. Nick Compton plays a sweet-looking drive, and this time he reaches the pitch at the delivery. Front foot well stretched, and he certainly seems to be in business and seems to have made up his mind. You can see the determination in his face, though. Yes. And also, the shots he's playing right now, very straight on the V, and the front foot coming right to the pitch of the delivery. Lovely balance, lovely follow-through, good technique. You have to admire the footwork of Nick Compton. He's getting right to the pitch of the ball, getting a long stride in, which is exactly how to smother the pin in these conditions. Johan De Silva, on the other hand, seems to be more content playing on the back foot, allowing the ball to spin through to him. Chaturanga De Silva, crafty bowler that he is, you can see he's slowing the pace of the delivery, allowing the ball to come on the air a little bit slower, so that when he hits the deck, the ball spins very slowly into the batsman. He's going a long way across, is Johan De Silva, trying to whip away everything into the leg side, and that just trickles away to the boundary. We'll see. Wait for the signal. It's byes. Yes. So I suppose you'd have to say the tactic of walking that far across the stumps working, because he's getting the keeper in all sorts of tangles as well. Not really sure if that's the ideal way for a youngster to be playing, though, although it seems to be working for Johan right now. And certainly, Sandhu Virakudi, the wicketkeeper behind the stumps, should have covered the line. He should have moved a little bit more to his left, to his right, though, and virtually standing and getting his gloves behind the ball, not being good enough. As the next delivery, hit on the front foot, straight at the forward short leg field. No chance of a run. So 220 is a target for outright win for Ports Authority. 9 for low loss. Nick Compton, and with him is Johan De Silva, out the 2 openers. And they certainly will have to put up a decent partnership here. Long way to go in this match. And the opportunity is certainly ripe for Ports Authority to make it an outright win. Let's see how they get about in getting into their business. Once again, whipped away onto the leg side, again going across. A change of angle now by the bowler Silva. He comes around the wicket with his left armers and now gets a chance at the right-hander Compton. He's probably going to be more comfortable bowling at the right-hander than the left-hander, who keeps shuffling across the crease. Compton, a much more stationary sort of opener, although he's been using his feet quite well so far in the 4 overs that we've had. Here he is taking strike after having faced 6 deliveries for his 3 runs. And once again digs it out and hammers it down towards the extra cover region. Over the infield, Nick Compton picks up a single once again, and with that the over comes to an end. 4 overs have been completed in the second innings of the Ports Authority, and they are made 11 for no loss. So Nick Compton, the grandson of Dennis Compton. I don't know, Kevin, you're a young guy. You must have not heard that much about Dennis Compton. Played 78 times for England.
and holds many records. In fact, in the recent Ashes, which was played